having me. And I'm really happy to be with you to share these practices. And I hope that you're able to find something that resonates with you, that you can add to your toolbox for dealing with the challenges that you live with. So, got pain? Empower yourself with compassion and mind body practices. Ursula, you're muted, I think. Sorry. Thank you, Nancy. ¿Tiene dolor? Empodérate con compasión y prácticas de mente y cuerpo. So today we are going to talk about the connection between stress and pain and try to de-stress with some practices. First of all, with compassion for yourself this time instead of compassion for everybody else. We're going to learn the benefits of mindful breathing for de-stressing and experience together some mindful breathing and deep relaxation at the end. Empower yourself every day and night with some resources and links that we'll also provide. Ursula. Los objetivos de hoy. Hoy vamos a comprender la conexión entre el estrés y el dolor. Para desestresarse, prueba un poco de compasión, esta vez por ti mismo y no por otros. Conozco los beneficios de la respiración consciente para desestresarse. Experimentemos juntos una respiración consciente y una relajación profunda. Y últimamente, empodérate cada día y noche con los recursos y enlaces que vamos a dar. So stress itself can contribute to pain, and perhaps you have this experience that worry, tension, the disease, inflammation can all be part of stress that contribute to pain. So when we are able to de-stress with these mind-body practices, potentially then we can reduce the pain. Menos estrés puede significar menos dolor. El estrés puede contribuir a la incomodidad, la preocupación, la tensión, la inflamación y el dolor y enfermedades. Entonces, si nos desestresamos, potencialmente podemos reducir su dolor. And you have the power to be able to reduce your stress. And we're going to talk about that. And one of the things is by being kind to yourself and then trying the mind body practices that can have an effect. They can de-stress our minds, our bodies, our feelings. And practices like mindful breathing and meditation can translate sometimes to a lessening of pain. Usted tiene el poder. Hoy vamos a hablar sobre esto. Sea amable con usted mismo. Prueba las prácticas de mente y cuerpo. Se ha comprobado que eliminar el estrés mental, corporal y sentimental. Prácticas como la respiración consciente pueden convertirse en una disminución del dolor. So, to practice self-compassion, it's easier said than done, I know, but this may help. Try now imaging a person or group, even a pet, that you can easily feel compassion for. Breathe into that compassion. How does it feel? And then breathe out, sending an intention of freedom from pain and suffering toward that person, that pet or group, and do that a few times for the practice. Then we're going to switch out the image of that group or person for one of ourselves as we breathe into our hearts. You deserve compassion. As you breathe out, send out that wish for freedom from pain and suffering to that image of yourself, and do that a few times and do it often.
Autocompasión, entendemos que es más fácil de dicho que hecho. Podemos intentar imaginarse a una persona o grupo, incluso a una mascota, por quien usted pueda sentir compasión muy fácilmente. Respira esa compasión. ¿Cómo se siente? Exhala enviando una intención de liberación del dolor y sufrimiento hacia esa persona o grupo. Hazlo unas cuantas veces. Luego, cambia esa imagen por una de ti mismo mientras respiras en tu corazón. Mereces compasión. Al exhalar, envía ese deseo de liberarte del dolor y el sufrimiento a esa imagen de ti mismo. Haz esto unas cuantas veces y hazlo con frecuencia. Good. Perhaps that will help. So, to incorporate mindful breathing into these practices, try bringing awareness to your breath. Say to yourself, I'm breathing in, I'm breathing out. And try that. Then, that's mindful breathing. You can choose a particular practice based on your needs at that exact moment, like self-compassion. Prueba la respiración consciente, llevando conciencia a su respiración. Podemos decir a ti mismo, estoy inhalando, estoy exhalando. Puedes elegir una práctica en particular según tus necesidades en ese momento exacto, como la autocompasión. Then we can deepen this a little bit with the 3-part breath, the basic yogic breath. So notice before we begin your level of comfort and continue this at your own speed. Support yourself in a comfortable position. You can be seated, reclining, semi-reclining, even standing. And then gently expand your belly as you begin to inhale. Expand the lower ribs. Feel them with your hands to be sure that they move. And as you continue, and then gently expand the upper chest, lengthening and opening. That's the inhalation. Exhale. Go ahead, Ursula, and then we'll get to the exhalation. Thank you. Respiración en 3 partes, la respiración básica, que es fundamental en yoga. Primero note, antes de comenzar, observa tu nivel de comodidad y continúa tu propio ritmo. Apoyo. Apóyese en una posición cómoda, aunque alerta. Usted puede estar sentado, reclinado, semi-reclinado o incluso de pie. Expande. Expanda suavemente el abdomen mientras comienza a inhalar. Expanda suavemente las costillas inferiores. Siéntalas con las manos para asegurarse de que se muevan a la medida que continúa. Y expanda suavemente la parte superior del pecho, alargándola y abriéndola. Good. For the exhalation, really the most important part of the breath because it sends a powerful signal to the brain that you are relaxed enough to de-stress. To breathe out, first bring in the upper ribs, then bring in the lower ribs, and finally bring the belly toward the spine like a sit-up. Hablamos de inhalar, pero ahora vamos a hablar de exhalar, que exhalando manda una potente señal al cerebro. Para exhalar, primero traiga las costillas superiores. Luego trae las costillas inferiores. Encuentra esos músculos, como haciendo una sentadilla. Usted puede llevar el vientre hacia la columna vertebral como una sentadilla.
So the benefits of mindful breath, which can seem very simple, but the movement of the ribs is tracked by the brain. The deeper movement, the stronger the signal to de-stress. The length of the breath out, the exhalation, is also tracked by the brain. And the longer exhalation is a stronger signal to de-stress. Beneficios de la respiración consciente. El movimiento de las costillas es registrado por el cerebro. Movimiento más profundo equivale a una señal más fuerte para eliminar el estrés. La duración de la exhalación también es registrado por el cerebro. Exhalación más larga es equivalente a la señal más fuerte para liberarse del estrés. Okay, so here's a chance for us to combine all the things that we've seen so far in the PowerPoint to make mindful breath more accessible. We can try this practice of box breath, which is what the Navy SEALs use for stress reduction. So especially when you need some peace, box breath. Let's try it together. First, relax and make yourself as comfortable as possible. And then as you breathe in, use your hand to trace the side up the side of a box, bottom to top. Hold your breath gently as your hand traces the top of the box, and then breathe out as you trace the other side of the box, top to bottom, and then hold your breath gently as you complete tracing the box, crossing the hand back across to your starting point. Ahora vamos a practicar el box breath, que es la respiración preferido por los Navy SEALs. Para ayudar a que la respiración consciente sea más fácil de alcanzar, pruebe box breath, especialmente cuando necesites un poco de paz. Primero, relájate y ponte lo más cómodo posible. Mientras inhalas, usa una mano para trazar el lado de una caja de abajo hacia arriba. Aguante la respiración mientras su mano recorre la parte superior de la caja. Exhala mientras trazas el otro lado de la caja, de arriba hacia abajo. Aguanta la respiración suavemente mientras completa el trazo de la caja, cruzando la mano de regreso a su punto de partida. Okay, Ursula, before we go to 478, can we go back up to box breath slide, please? Yeah. Let's do this again, okay? We'll do it in English first and then in Spanish second, just so that we can practice it. So box breath. Inhale, rise, hand goes up the side of the box. Hold the breath across the top of the box. Exhale, down the side of the box, tracing your hand down, and then hold the breath across the bottom, tracing a box in front of you. Ahora vamos a practicar el box breath una vez más. Ya la practicamos en inglés y ahora en español. Primero, usted se va a relajar y ponerse lo más cómodo posible. Vamos a comenzar con la parte de abajo, la mano. Mientras inhalamos, vas a usar la mano para trazar el lado de una caja de abajo hacia arriba. Vamos a aguantar la respiración suavemente mientras que nuestra mano recorre la parte superior de la caja. Exhala mientras trazas el otro lado de la caja, de arriba hacia abajo. Y suavemente aguantas la respiración mientras que completas el trazo de la caja para completar. Also, can we add that these instructions on this PowerPoint will be made available to you after this, so you don't have to worry about taking notes now. You'll be getting this afterwards.
Queríamos agregar que esta presentación va a ser disponible para todos después de que terminamos hoy, entonces no se tienen que preocupar en tomar notas o escribir sobre estas prácticas porque van a tener acceso a esta información. Good. So 4-7-8 breath for de-stressing and relaxation. This is going viral and very effective. People find it. Be sure to adjust these counts so you are absolutely comfortable. It's not like a count of seconds. It's only for your own comfort. So just count faster if you need to, but keep the same 4 counts, 7 counts, and 8 counts for the exhalation. So together then we'll inhale to the count of 4. Inhale, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. For more information on this very effective relaxation breath, which takes some time to get used to, you can Google Dr. Andrew Weil and 4-7-8 breath. You'll see it. Ahora vamos a hablar sobre la respiración 4-7-8 para desestresarse y relajarse. Asegúrese de ajustar estos recuentos para que le resulten absolutamente cómodos. Simplemente cuente más rápido según sea necesario, pero mantenga los mismos 4 conteos hacia adentro, 7 conteos de retención y 8 conteos de exhalación. Entonces vamos a inhalar contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Mantener la respiración mientras contamos hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y respira contando hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos relajamos. Esta respiración es muy popular ahora y si usted quisiera más información puede buscar en Google el doctor Andrew Weil y buscar también la respiración de 4-5-8. So let's go back and do that one more time, each in English and Spanish, so we can practice together the 4-7-8 breath. Don't let this be stressful. If you get to the end of your ability to breathe, definitely switch to the next section or just regular turn back and to your breath. And if this makes you dizzy or lightheaded, Ursula, please do repeat this. I didn't write it in. If this makes you dizzy or lightheaded, return the breath to normal. All right, so we'll do one more time in English. So you'll adjust the count as your comfort determines. Inhale to the count of 4. 1, 2, 3, 4. Hold for 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Vamos a practicar una vez más esta respiración 4-7-8 en español. Es importante que mencionó Nancy que queremos que si usted se siente que que no puede respirar o tiene alguna dificultad, favor de regresar a su respiramiento normal. ¿Ok? Vamos a practicar una vez más. Usted puede asegurar y ajustar esos recuentos para que no sea un ejercicio estresante. ¿Ok? Vamos a inhalar contando al 4. 1, 2, 3, 4. Mantener la respiración mientras que contamos hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respirando contando hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos relajamos. Good. So the mind-body breathing practices work through physical movement and mental and emotional changes, but also through distraction, especially for pain. So these practices
are a good kind of distraction. The focus on the breath and the visualizations of color or shifting attention to various parts of the body help to broaden or shift our brain's attention from the pain it is perceiving. We're going to experience this with the deep relaxation. Un buen tipo de distracción. Las prácticas de respiración de mente-cuerpo funcionan a través del movimiento físico y los cambios mentales y emocionales, pero también a través de la distracción. El enfoque en la respiración y las visualizaciones de color o el cambio de atención a varias partes del cuerpo ayudan a ampliar o desviar la atención de nuestro cerebro del dolor de que está percibiendo. Good. So moving right along, we're going to be able to experience the gold standard of relaxation, which has been around for centuries. So get yourself as comfortable as possible, whether seated or reclining. And we're going to start from our toes, squeezing and releasing every part of the body. So we'll do that now. So bring your focus to your toes and wiggle the toes and circle the ankle and move the knee, the hip, the calves. Move the shoulders, fingers, wrists, elbows, and then tighten up the pelvis. Big breath into the belly, big breath into the chest. Squeeze the face and relax everything. Let's do that much, Ursula, and then we'll continue. Ahora vamos a practicar la relajación profunda, el gold standard. Empezando de los dedos de los pies. Ahora vamos a comenzar y practicar todos juntos. Podemos comenzar apretando y afloje cada parte de su cuerpo. Vamos a comenzar con los dedos de los pies, las pantorrillas, los muslos, los puños, los glúteos. Vamos a tomar un poco de aire, expandiendo el estómago. Y vamos a practicar hasta ahorita. Okay. Okay. So we go back up because we have to finish the first slide. There we go. Come to calm. Imagine a healing wave or breeze or color and begin to bring that healing energy to your toes. Continue on up, bringing relaxation to every part of your body. Venga calmo. Imagina que una ola de curación o brisa o color y comienza a llevar esa energía curativa a sus dedos. Continúa hacia arriba, llevando la relajación a cada parte de su cuerpo. Mentally take a step back and see your body at rest. Bring the focus to the breath and observe it without changing it. Bring the focus to the mind and watch everything come and go. Thoughts, distractions, like clouds. Ideally for a minute, but right now just for a couple of seconds. Allow the space between the thoughts, between the clouds to broaden and deepen, and gently inhabit that space. Rest deeply here in your own sense of wholeness,
for the next bit of time. And go ahead, Ursula. We'll come back to that last bit. Retrocede mentalmente y vea el cuerpo en reposo. Lleve su enfoque a la respiración y obsérvelo, sin cambiarlo. Lleve su enfoque y observe cómo todo va y viene, como las nubes, idealmente por un minuto o unos minutos, pero en este caso por unos momentos. Permita que el espacio entre los pensamientos, las nubes, sea profundizca. Ocupe suavemente ese espacio. Relájese en su propio sentido de plenitud durante varios minutos o más. Good. So to bring yourself out of this with gentle movement, deepening the breath, take a few moments to bring this peace back to the room and the rest of your day or night. Devuélvese con movimientos suaves, profundizando la respiración. Tómese unos minutos para devolver esta paz a su alrededor y al resto de su día o noche. Excellent. Thank you so much, Ursula, for rolling with it. So, resources for continued mind-body practices. Today, we basically focused on breathing and relaxation practices. There's lots of different kinds. But if you're in a communal living situation and you would like to try some of these, perhaps getting a group practice going, a couple of people who would also want to do it, and then perhaps watching my deep relaxation video. We just did the deep relaxation. It's also available with this link. And so you and others can get together and do deep relaxation together. The other possibility for communal living is earbuds, so that you can block out the sound around you and be able to focus a little bit deeper, even listen to some nice meditative music as you do these practices. Go ahead, Ursula, and then we'll continue. Hay muchos recursos. Nancy menciona que tiene algunas ideas para las personas que viven en un grupo comunitario, que quizás viven con otras personas. Pueden juntarse en grupos para tomar algunas de estas prácticas. Ella menciona que ella tiene un video donde hace el mismo ejercicio que hicimos hoy y va a estar accesible en esta página web de educación para pacientes. También se menciona que puede ser muy útil para personas que viven con otros el uso de audífonos para poder tener un poco de silencio y para poder practicar por su cuenta. Therapeutic, gentle, and restorative yoga classes at Hospital for Special Surgery are available, and other sites and online. So the thing is that you always want to be sure that your teacher is experienced with your condition. Guided mind-body breathing and pain practices are also available online through organizations like the Arthritis Foundation. And you can always reach out to me at nancyobrien.yoga@gmail.com. Las prácticas guiadas de respiración y dolor de la mente y el cuerpo están disponibles en el web a través de organizaciones como la Fundación de Artritis, the Arthritis Foundation.
También si usted se quisiera comunicar con Nancy, aquí tiene su correo electrónico, nancyobryanyoga@gmail.com. So a wonderful resource is online is Cleveland Clinic's Breathwork for Beginners at this link. And they give a couple of the practices that we did today, but also some additional practices at this link and explanations for how they work. Un buen recurso que Nancy sugiere es Cleveland Clinic, respiración para principiantes. Ahí pueden practicar esos ejercicios y también dan muchas explicaciones sobre cómo funciona cada ejercicio. Good.